ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Okay, let us wait for some more time for people to join. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Am I audible? Okay, let us start the session and let others join. So this was our first question. So question என்ன கேட்டிருந்தாங்க? Find Ix. This is your source current. So what is Ix? So Ix is nothing but 24 volt, right? V by R. So it is going to be 24 volt divided by the equivalent resistance. Correct? So we have to find what is R equivalent. Yes, how to simplify? Okay, so நான் question வந்து redraw பண்ணிக்கிறேன். So here A, B, C, D. Okay, so I am taking like this. The point A, B and C, D.
So A to B, I have a 4 ohm resistor. Then B to D is a short circuit. Next, D to C, I have a 12 ohm resistor. Right, this is 4 ohm resistor, this is 12 ohm resistor. Next, A and C are again short circuited. A and D is they are connected by this current source, voltage source, 24 volt and Ix. This is Ix and this is 24 volt. A and D. BC, I have a 6 ohm resistor. Right, so this is between A and D. Correct. Now how are these resistors connected? 4 ohm, 6 ohm and 12 ohm all are in parallel. Right, so what is the equivalent resistance? R equivalent is equal to 1 by 4 plus 1 by 6 plus 1 by 12. So taking LCM, 1 by R equivalent becomes 3, that is LCM will be 12, so 3 plus 2 plus 1, so which is 6 by 12, so you'll get 1 by 2. What about R equivalent? R equivalent is nothing but 2 ohm. Now substitute this here. So it is 24 divided by 2 ohm, which is 12 ampere. So answer is 12 ampere. Ix is equal to 12 ampere. Yes, very good evening. Actually better உங்க யூசர் நேம் வந்து உங்களோட ஒரிஜினல் நேம் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், உங்களை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, எஸ், வெரி குட் ஈவினிங். ஆடியோ கிளியராக இருக்கா? ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா? Then this was our second question, right? So answer meanwhile post பண்ணுங்க, solve பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Is what is the answer for this? Ix. Is what is the answer? Yes, so here what is the voltage drop across this 4 ohm resistor? ஏன்னா இங்கே 1 ampere current flow ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ what is the voltage drop? V is equal to IR, here 4 volt. So same 4 volt drop will be there across this 2 ohm resistor. This also 4 volt. So what is the current through this 2 ohm resistor now? V by R, 4 by 2, so 2 ampere. Right? So here what is the current? It will become 3 ampere. Yes, it clear? Is it clear? Okay. So here what is the voltage? Okay, I didn't give the voltage. எஸ், சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் போஸ்ட் பண்ணுங்க.
Okay, so let me solve. So இங்க 3 amperes வெளியே வருது அப்படின்னா இங்க இன்கமிங்கும் 3 amperes இருந்திருக்குமா? Right? 3 amperes will enter, it will get splitted up and again 3 amperes வந்திருக்கும். Fine. So here if you are getting 3 ampere current, I think question la here V is given to be 16 volt. Okay, நான் questionல data miss பண்ணிருக்கேன். 16 volt you are given with V is equal to 16 volt. So here whatever voltage is there, this is going to be the node voltage here, 16 volt. So this 16 volt is going to be split up between these two resistors. இல்லையா? So here we got 3 ampere. So what about the voltage across 2 ohm resistor and this 4 ohm resistor is going to be 16 volt. 16 volt. So here what is the current? 16 volt drop irundhuchna, it is going to be 4 ampere. Yes, are you with me? Anyone? கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருங்க. Yes, so what will be the current here? Across this 3 ohm resistor, what is the voltage drop? Total is 16 volt. So here voltage drop across 3 ohm resistor will be 12 volt. Right, so here it will be the remaining 4 volt. And what is the current? Here it is 4 ampere. So here no resistance, so 16 amperes current will be flowing and 4 ampere gets splitted here. So 4 ampere la 3 ampere inge poidum, inge vandu remaining evlo irukum 1 ampere of current. So I think almost we have close. So here 12 ampere remaining current, right? Out of 16 ampere 4 inge poichna 12 ampere is here. Yes, now what is Ix? So here நம்ம ஏற்கனவே voltage drop பார்த்துட்டோம். Voltage drop is 16 volt. So what is Ix? Ix is V by R. So 16 by 2 which is equal to 8 ampere. So Ix will be equal to 8 ampere. Next question. Consider these two networks. Okay, find R naught such that the current I is same in both the networks. So find R equivalent in network A and that should be equal to the R equivalent in network B. Okay, only then same current will flow. So what is the condition? R equivalent of network A should be equal to R equivalent of network B. So what is R equivalent in network A? So one for network A, let us find first. So 1 by R equivalent is equal to 1 by 8 plus 1 by 16 plus 1 by 32. Yes, LCM will be 32, so it is 4 plus 2 plus 1, so 7 by 32. And R equivalent in network A is 32 by 7.
Similarly, for network B, what is the equivalent resistance? 1 by R equivalent is equal to 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4. All these things will be in series with R0. So here LCM will be 4. So 4 plus 2 plus 1 plus R0. So you get 4 by 7. No, 7 by 4. Right? Or 1 by R equivalent தான் find பண்றோம். So இங்க plus R0 கூட எழுதாதீங்க. நான் final R equivalent க்கு தான் plus R0 வரும். So you will get 7 by 4. So what about R equivalent in network B? It is going to be 4 by 7 plus R0. R0 will be now in series with this equivalent resistance. So we know now R equivalent in A should be equal to R equivalent in B. So meaning is 32 by 7 should be equal to 4 by 7 plus R0. So from this, what is R0? R0 is equal to 28 by 7, which is equal to 4 ohm. So right answer is 4 ohm. Next question number 4. Find C equivalent across the given terminals. Okay. So எப்பயுமே எந்த terminal sideல இருந்து பார்க்குறோமோ அதுக்கு opposite endல இருந்து C equivalent find பண்ணிட்டே வாங்க. Okay, so this 1 ohm and this 1 microfarad and 2 microfarad are connected in parallel. Right? So first step. Okay, so this 1 microfarad and 2 microfarad are connected in parallel. So இப்போ equivalent circuit எப்படி change ஆகும்? This is 1.5 microfarad. So since they are connected in parallel, just add them. So it is 3 microfarad. This is 2.5 microfarad. Okay, this will be the circuit we'll be getting. Yes, next what about this 1 microfarad and 3 sorry, here connection illa. Sorry, here you will not have connection. Only these two. So நான் அதை இங்கே simplify பண்ணிட்டேன். So இது வந்து தனி network. Okay. Now this 1.5 microfarad and 3 microfarad are in series. So what is C equivalent? It will be 1.5 microfarad into 3 microfarad divided by 1.5 microfarad plus 3 microfarad. So what is the equivalent circuit now we will be getting? So here it is 1 microfarad. Equivalent type 1 microfarad, and in parallel to that we will be having this 2.5 microfarad. So now these two are connected in parallel. So what is C equivalent? C equivalent is nothing but addition of these two capacitances. So answer is 3.5 microfarad. Yes, very good. Next, find C equivalent between A and B. Okay, so I am redrawing this circuit. Yes, நான் நேத்து தான் வந்து இந்த நெட்வொர்க் சிம்பிளிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சு, இது நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்னா இது எப்படி ரீட்ரா பண்ணலான்னு பாருங்கள்.
Okay, so let me name this terminal as C and this terminal as D. So நான் இது வந்து ஒரு bridge மாதிரி நான் draw பண்ணுறேன். So I'm having, நான் வந்து இந்த ஆர்டரில் எடுத்துக்கிறேன் A, B, C and D. Okay, so from A to C I have 1.1 microfarad. எல்லா capacitance ஓட value 0.1 தான். So it is 0.1 microfarad. Okay, from B to C I have 1.1 microfarad. Next, A to D. Yes, A to, sorry, not this point, இது D கிடையாது, இந்த point தான் D. இது BA தானே இங்க வரும், so this is D. So A to D I have 1.1 microfarad. So this is 0.1 microfarad. And what about B to D? There is 1.1 microfarad. Correct, network simplify ஆயிடுச்சா? 0.1 microfarad. So A to B எதுவும் connection இருக்கா? A to B டைரக்டா இல்ல. C to D ஒரு 0.1 microfarad இருக்கு. 0.1 microfarad. Okay, so நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? You have to find impedance between A and B. Okay, so C equivalent இங்க இருந்து கேட்டிருக்காங்க across the terminals AB. Okay, now this is a bridge circuit. Passive branch ல இருந்தா நமக்கு C equivalent கேட்டிருக்காங்க. So this is a bridge circuit. Bridge balance condition check பண்ணுவோம். So is the bridge balanced? Yes, 0.1 microfarad into 0.1 microfarad is equal to this two arms order multiplication. Yes, so in the given question the bridge is balanced. So bridge balance na enna பண்ணிடலாம்? இந்த passive branch open circuit பண்ணிடலாமா? No current flows through the passive branch. நேத்தே நம்ம பார்த்திருப்போம். Passive branch வந்து open circuit பண்ணிடலாம். So அப்ப resultantல so இந்த இதே connect ஆயிருக்காது. There will not be any capacitance here. So இந்த rhombus ஓட sidesல மட்டும்தான் capacitance இருக்கும். Right? So now shall we redraw the circuit? So we get A. அப்போ இங்க இந்த 0.1 and இந்த 0.1 microfarad will be in series. Right? So 0.1 microfarad into 0.1 microfarad divided by 0.1 microfarad plus 0.1 microfarad. So பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get 0.05 microfarad. Similarly கீழையுமே நமக்கு ரெண்டுமே சீரிஸா கனெக்ட் ஆயிருக்கும். So equivalent 0.05 microfarad. Now these two capacitances are in parallel. Right? So as seen from this direction, இப்படிதான் கொடுத்திருக்காங்க between A and B. So now what is C equivalent? So C equivalent is nothing but sum of these two capacitances since they are in parallel. So answer is 0.1 microfarad. Next, question number 6. Yes, so question number 6 பார்த்தோன்னே நிறைய பேர் வந்து இதுவுமே வந்து bridge type network தான். Okay, RR, so இது வந்து it is connect, bridge is balanced. அப்போ இந்த ரெண்டையுமே வந்து open circuit பண்ணிடலாம் passive branch அப்படின்னு நினைப்பீங்க. But here bridge circuit concept, that is simplification using நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா bridge balance condition வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம எந்த டெர்மினல்ஸ் எடுத்திருக்கோம், நம்ம யூஸ்வலாக எந்த டெர்மினல்ஸ்க்கு அக்ராஸாக நம்ம வந்து
R equivalent or any equivalent impedance find பண்ணோம் அப்படின்னா passive branch. எதெல்லாம் passive branch? இப்போ இது A, B னா இது C, D ன்னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா A and C is a passive branch. B, D pair is a passive branch. But AB is not a passive branch. It is one of the arm in the bridge network. Okay, so இதில் வந்து bridge concept நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. Bridge concept யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா your answer is wrong. Okay, so how to simplify this? So first நான் R resistor அப்படியே வச்சிருக்கேன். So through AB கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, இந்த direction கேட்டிருக்காங்க. So start simplification from the other end. Okay, நான் circuit redraw மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். So this is R ohms. So this is R ohm. இங்க ஒரு R இருக்கு இல்லையா, இதை நான் அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணி நான் வெளியே கூட எடுத்துறேன். இது நான் டச்சிங் தான் இல்லையா. ஸோ இது அப்படியே இது ஒரு வயர் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த வயரை நான் அப்படியே வெளியே கூடி எடுத்துக்கிறேன். அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்கும், இங்கேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டர், இட் வில் கம் சம்வேர் டவுன். ஸோ ரிமைனிங் இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இதை நான் ஒரு டெல்டாவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ரைட், ஸோ நான் டெல்டா டு ஸ்டார் கன்வர்ஷன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ஈக்குவல் இம்பிடன்சஸ். ஸோ டெல்டா டு ஸ்டார் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? ஸோ ஹியர் யூல் பி ஹேவிங் அ ரெசிஸ்டர், here you will be having another resistor. Star network oda resistances இப்படி இருக்கும். and இதோட end இந்த resistance ஓட connect ஆயிருக்கும். yes, so delta to star conversion equal resistance இருந்துச்சுன்னா from delta to star. okay, so here the resistances will be divided by 3. if you have equal resistances connected in delta, then equivalent star network resistance will be divided by 3. so இது ஒரு R by 3, இது ஒரு R by 3, இது ஒரு R by 3. okay, so these two are in series. so இப்போ network எப்படி simplify ஆகும்? so this is AB terminals. so this is R, this is network AB node. so இங்க ரெண்டு resistance they are in series. so resultant will be R plus R by 3, which is 4 by 3 R. then here இந்த R by 3 அப்படியே தான் இருக்கும். similarly இந்த R by 3 and இந்த R வந்து series. it is between B and here. so this will be one more 4 by 3 R. now these two are in parallel, 4 by 3 R and 4 by 3 R. so equivalent resistance, equal value of resistance connected in parallel. so இது R. so இதான் நம்ம simplify பண்றோம். right, so this is R, the terminals AB. so இந்த ரெண்டு parallel with same value of resistance na just divide the value of resistance by the number of resistors connected in parallel. so 4 by 3 divided by 2 resistors in parallel. so divide by 2 பண்ணீங்கன்னா you get 2 by 3 R. so 2 by 3 R and we have 1 R by 3. yes, now again this will be simplified as R and these two are in series. R by 3 and 2R by 3 are in series. so this will be equal to R. this is already R.
R by 3 plus 2R by 3 is equal to R. Right, this is A and this is B. So now what is R equivalent? So R and R in parallel, so R equivalent is nothing but R by 2. The value of resistance divided by the number of resistances connected in parallel. R by 2. R by 3 கிடையாது, R by 2. Next question number 7. Is find R equivalent across AB. Bridge balanced இருக்கா இல்ல. Okay, so நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, find R equivalent between AB. So bridge balanced இல்ல, so நம்ம இந்த condition யூஸ் பண்ணி எப்படி solve பண்ண முடியாது. Okay, so this is anyway open circuited, right? So as seen from this side, R equivalent பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கு? Okay, I'm very sorry, இங்கே நான் ஒரு resistance மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். Okay, if you have done method கரெக்டாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா no problem, just add 3 to that. Okay, so இங்கே ஒரு resistance வந்திருக்கும். Fine, so R equivalent. So R equivalent பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is open circuit தான். So you can leave it. So across AB terminal கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்கும்? 3 ohm and 3 ohm will be in series. இங்கே ஒரு 6 ohm இருக்கும், இங்கே 1 and 2 ohm will be in series, so 3 ohms இருக்கும். இந்த ரெண்டும் parallel இருக்கும். So what about R equivalent? It is 3 into 6, ஏன்னா இந்த ரெண்டுமே parallel connectionல இருக்கு, and the resultant is in series with this 3 ohm resistor. Right? நான் questionல இந்த 3 ohm கொடுக்கல, so நீங்க solve பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்த answer மட்டும் வந்திருக்கும். That is 18 by 9, 2 ohm அப்படின்றது மட்டும் உங்களுக்கு answer வந்திருக்கும். But now answer is 2 plus 3, which is 5 ohm. R equivalent across, seen across the terminals AB is 5 ohms. Okay. Next, find R equivalent between diagonally opposite ends of a cube constructed with 1 ohm resistor on all its sides. Yes. So how to interpret this question? So first let us draw a cube. Okay, so என்ன கொடுத்திருக்காங்க? R equivalent between the diagonal opposite ends. So diagonal opposite ends தான் நீங்க எதனால எடுக்கலாம். Like this is one diagonal opposite end. This is A and this is B. அப்படி இல்லைனா நீங்க இந்த point to இந்த point எடுத்துக்கலாம். You can take any of the diagonal opposite points. Okay. And இந்த எல்லா சைடுமே நான் இப்போ வரைக்கும் அதை ஷார்ட் பண்ண மாதிரி நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன், பிகாஸ் 1 ohm ரெசிஸ்டர் தான். ஓகே, ஸோ அதனால் நான் ஷார்ட் பண்ண மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். சம் அதர் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸாகவே இந்த சைட்ஸ்லாம் ட்ரா பண்ணி அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைன். ஸோ நவ் வாட் இஸ் ஆர் ஈக்குவலண்ட்? ஸோ கிவன் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் அ டாபிக் கால்ட் சோர்ஸ் ஃப்ரீ சர்க்கியூட். ஓகே, this type of circuits are called as source free circuit. நம்ம எங்கேயுமே இதில் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இல்லை ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றதே சொல்லலை. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவலண்ட், ஓகே, எங்கே ஈக்குவலண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு அக்ராஸாக யூ ஜஸ்ட் ஆட் அ வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஸோ ஹியர்
I'm just including a voltage source between the terminals A, B. Let this be V. Okay, current flows from positive to negative. This is I. Okay, so equal resistance கொடுத்துட்டாங்க. So இப்போ I ன்ற current இந்த பாயிண்ட்க்கு வந்துச்சுனா, so how it will be splitted here? இந்த மூணு சைட்ஸ்க்கும் எப்படி போகும்? So this is I by 3. Is color visible இருக்கா? Yes, so this will be I by 3 and here current will be I by 3 and this will be I by 3. ஏன்னா equal resistance, so current will split up equally. Again here I3 is coming. அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி current ரெண்டு branchல split ஆகணும். So I by 3 will get splitted as I by 3 divided by 2. So I by 6 and I by 6. Correct? So again here I by 3 it will get splitted as I by 6 and இங்கே ஒரு I by 6. So here in the branch பார்த்தோம்னா இப்போ எப்படி இருக்கும், இங்கே ஒரு I by 6 incoming current வருது, இங்கே ஒரு I by 6 வருது. So it is going to be I by 3. So similarly here, so I by 6 current is coming and here you are having I by 3. Right? So இங்கே நீங்கள் I by 3 எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே கூட I by 6 வந்திருக்கும். So இங்கே flow ஆகிற current I by 6. So this I by 6 இங்கே வந்து ஒரு I by 6 வருது. So here you get I by 3 and again இங்கே I by 6, இங்கே ஒரு I by 3, இந்த சைட்ஸ்லேயும் ஒரு I by 3. Okay, so எல்லா directionally current நம்ம mention பண்ணியாச்சு. Okay, so final output என்ன current வரும்? The same I should come out. So current entering should be equal to the current leaving. So இந்த மாதிரி question கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப like you can either memorize the answer if you are okay, but method தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா any type of questions இதை twist பண்ணி கேட்டாலும் உங்களால் solve பண்ண முடியும். Okay, so source free circuitல find R equivalent அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா nothing but just you have to use this Ohm's law. அவ்வளோதான். Just find the ratio of V to I and you will get this R equivalent. So voltage source connect பண்ணிக்கோங்க, current distribution எழுதிக்கோங்க, find the ratio of voltage to current. Okay, so நான் இந்த outer loop எடுத்துக்கிறேன். That is, this is the loop I am considering. So இந்த loopல நான் loop equation எழுதினா என்ன வரும்? Starting from V. Okay, current is leaving. So this is V minus I by 3 minus I by 6 again minus I by 3. This is equal to 0. So what is V? V becomes, எல்லாமே right side எடுத்துட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா LCM is 6. So we get 2I plus I plus 2I. So what you get? 5I by 6. So we are in need of V by I ratio. So R equivalent is equal to V by I, which is equal to 5 by 6 ohm. Okay, yes, very good, Radha. Next. Question number 9. Find the source voltage V. Okay, so let me simplify the network. So this is V, this is 2 ampere.
this is 1 ohm, this is 1 ohm, and what about this 2 ohm and 1 ohm in series? So we can write that as 3 ohm resistor. This is a 3 ohm resistor. Right, so this is 1 ohm. Then again this is 1 ohm. 1 ohm. One ohm. Then we have 3 ohm. This 0.5 and this 0.5 are in series. So what is the resistance we get? 1 ohm. Right? So இப்போ நான் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் அப்படின்னா மேலே இருக்கிறது ஒரு டெல்டா நெட்வொர்க் அண்ட் கீழே இருக்கிறது ஒரு டெல்டா நெட்வொர்க். திஸ் இஸ் ஒன் டெல்டா நெட்வொர்க். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் அனதர் டெல்டா நெட்வொர்க். ஸோ இந்த ரெண்டையும் நான் ஸ்டாராக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு நேற்றே நான் ஃபார்முலா கொடுத்தேன், ஹவு டு கன்வெர்ட் டெல்டா டு ஸ்டார். ஸோ அப்போ ஈக்குவலன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? டூ ஆம்பியர்ஸ். இந்த 1 ohm வந்து undisturbed இருக்கும், and this delta will be connected to a star. So here we will be getting 3/5 ohm. This is 1/5 ohm, and here 3/5 ohm. Okay, just use the direct formula அவ்வளவுதான். So remaining next வந்து ஒரு 1 ohm இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு 1 ohm வரும். Again இந்த டெல்டா நெட்வொர்க்கை சிம்பிளிஃபை பண்றோம் அப்படின்னா so we get a star network. So here it is 3/5 ohm, 1/5 ohm and 3/5 ohm. Okay, so now so we have set of resistors in series, 3/5, 1/5 and 1/5, 1 3/5. so இதை simplify பண்ணி redraw பண்ணா எப்படி இருக்கும் circuit? Voltage source with 2 ampere current, 1 ohm. so மேலே இருக்க 3/5 ohm undisturbed இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே எப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு 2 வரும் இல்லையா? இந்த சைட் சீரீஸாக இருக்க 1/5, 1 3/5. இதை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கெட் 9/5 ohms. Similarly right side add பண்ணிங்க அப்படின்னா you'll get one more 9/5 ohm. And again this will be connected to 1 3/5 ohm. Right? So from this again this 9/5 and 9/5 are in parallel. So we get 9/10 ohm. So அப்போ circuit எப்படி change ஆகும்? ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிளில் வந்து நீங்கள் வந்து n நம்பர் ஆஃப் டைம் சர்க்கியூட்டை வந்து இப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி ட்ரா பண்ண வந்து சோம்பேறித்தனப்படாதீங்க. ஓகே, சம் பீப்புள் வில் பி ஓகே லைக் மைண்ட்லேயே கூட யூ வில் பி டூயிங் ஆல் த கேல்குலேஷன்ஸ். பட் டு அவாய்ட் மிஸ்டேக் அண்ட் அக்யூரேட்டாக ஆன்சர் வேணும் அப்படின்னா ட்ரா all the equivalent circuits one after the other. So here we have 3/5 ohm, 9/5 ohm and 9/5 ohm parallel irukku. So we get 9/10 ohm and I have 3/5 ohms. Now all are in series, right? So R equivalent enna varum?
So R equivalent is yes 1 plus 3 by 5 plus 9 by 10 plus 3 by 5. So LCM is 10. So 10 plus 6 plus 9 plus 6 is what is the answer? (31 by 10). Or you can write 3.1 ohm. So now what is V? V is equal to I into R. 2 ampere into 3.1, which is equal to 6.2 volt. Okay, this should be your answer. Next question. Find the current through the resistor 20 ohms. Okay, so டைரக்டா என்ன யூஸ் பண்ணிடலாம், parallel branchல தான் கேட்டிருக்காங்க, current division rule யூஸ் பண்ணிடலாம். So what is IR? So IR is nothing but the total current. Okay, நான் வந்து இங்க total current நான் I அப்படின்னு வச்சிருக்கிறேன். அப்படின்னா total current into opposite resistance, which is 20 ohms, divided by the total resistance 20 plus 20. So இதுக்கு நமக்கு first என்ன வேணும், source current I கண்டுபிடிக்கணும். So how to find I? Yes, what is the equivalent resistance as seen from the source? So source endல இருந்து பார்த்தா what is the R equivalent we are getting? So R equivalent is nothing but this 10 ohm resistor in series with parallel combination of 20 ohm resistor. So it is 20 into 20 divided by 20 plus 20. Okay, so you get 20 ohm as the R equivalent. Now what is I? I is equal to V by R equivalent. So it is 10 by 20, which is 0.5. So if I கண்டுபிடிச்சாச்சு, just substitute here. So 0.5 into 20 by 40. So answer should be 0.25 ampere. Yes. Any doubts in today's session? So with this we are winding up this session. Any doubts? So next session is at 8 p.m. Okay, so நம்மளோட foundation class வந்து next வந்து it is at 8 p.m. sharp. Any other doubts? Thank you aspirants. Yes, thank you all. Thank you Radha, Hanu. Thank you all.